ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। BC ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ COVID-19 ਮੌਤਾਂ ਪਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ। BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ N95 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ। ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਓਮੋ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਆਪਣੀ ਆਟਵਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਿਡਿਊ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 46 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਕਾਰਗੋ ਉਡਾਨ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। Should have to choose between being somewhere they're unsafe and risking getting COVID-19. That's why we've invested $40 million for women's shelters and sexual assault centres across the country. And for Indigenous women and children fleeing violence, we're providing $10 million for emergency shelters. For other shelters, we've boosted funding for the Reaching Home program by over $157 million. This will help buy things like physical barriers or rent new space to keep people safe. The communities that need this funding have now been identified and money is getting to them. For people from Victoria to Hamilton and Regina to St. John's, help has arrived. I know we're asking a lot right now. To stay home, to not see friends, to close your business temporarily. It's not easy. I get that. But these sacrifices are necessary. The price of acting otherwise is just too steep. To those who are sick right now or have family in hospital, in the ICU, to those who've lost a loved one or a friend, we're thinking of you, we're here for you, and you remind us of what's on the line. We all need to take physical distancing very seriously. Done right, these measures will save lives and bridge us slowly but surely back to normal. At the same time, we're working around the clock to get Canada the resources we need. In the next 48 hours, we will be receiving a shipment of millions of masks by a chartered cargo flight. We're also working with provinces to transport their medical supplies when possible. Items ordered by Quebec will be on this flight. Our government has also leased a warehouse in China to help collect and distribute these items as quickly as possible. And going forward, the flights we're chartering to get the materials here include Canadian companies Cargojet and Air Canada. I want to take a moment to thank everyone, whether you're working in a warehouse, flying the plane, or part of the ground crew, for your dedication. These are vital supplies for people on the front lines and are key to fighting the virus. People in our hospitals are saving lives every single day. They can't be worried about running out of the equipment that'll keep them or you safe. And for everyone else,
to give our country the best shot possible. We're doing everything we can to support you while you do your part. So this weekend, stay at home. Protect your loved ones and our frontline workers. Save lives. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1203 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 556, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 424, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 76, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 149 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 704 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 58% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Good afternoon. I'm Dr. Bonnie Henry, the Provincial Health Officer for British Columbia, and I want to start by acknowledging that we are on the traditional and unceded territories of the Lekwungen-speaking peoples, particularly the Esquimalt and the Songhees First Nation, and we're very grateful to be able to be here on these traditional lands today. Today's update on COVID-19 here in BC. We have 29 new cases who have tested positive in British Columbia today, for a total of 1,203 people who have tested positive for the disease in our province. That includes 554 people in Vancouver Coastal Health, 424 in the Fraser Health Region, 76 on Vancouver Island Health Region, 128 people in Interior Health, and 21 people in the Northern Health Region. In addition, we've got one more long-term care facility outbreak in the Fraser Health Region, which leaves us with 23 outbreaks now in long-term care. As I've mentioned, this is an area of particular focus that we have been working on, particularly the long-term care homes in the Lower Mainland, where we know we've had 2 very serious outbreaks that continue, and it has been most of the rest of them we've been able to manage with just a single case being detected, and a full outbreak response has taken place. So for most of these outbreaks, catching it early has made the huge difference in protecting the people in that facility. We have 149 people who are hospitalized with COVID-19 in BC today, including 68 people who are in ICU or critical care units. We have an additional 3 deaths to report today as well, and as always, we recognize that this number represents people who are dear to their family, to their friends, and who will be missed, and our condolences go out to them. We now have 704 people, though, who are fully recovered from COVID-19, which is also a very positive thing. Today I wanted to talk a little bit and give you an idea about some of the important research efforts that are going on to help support both our response now on the ground here for COVID-19, and to ensure that we have the best possible information that contributes to the worldwide understanding about this disease and how it can be treated, how it can be managed, and our connections to important research that's being done around the world. So we have established a COVID-19 Strategic Research Advisory Committee that is being led. The initiatives have been led from very early on by Dr. David Patrick, who's one of our colleagues and a physician epidemiologist who works at the BC Centre for Disease Control and at UBC. And he has been the lead in developing our research and innovation program from early January, when we put our response team together. And he's got a group of scientists and researchers and medical professionals from around the province who are working
working on this, and I'm very grateful for all of the work that they put into this. And on our Research Advisory Committee as well are a number of public health experts, including my predecessor, Dr. Perry Kendall, who we've brought back in to provide advice at this critical time. So this advisory committee is going to facilitate the ongoing research here in BC that will contribute to our understanding and knowledge, also contribute to the information that we get on a daily basis to help us understand how we're doing. So things like the modeling that we've presented here. We've also allocated at least $2 million in funding to the Michael Smith Foundation for Health Research, and the foundation has been working ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ US ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3M ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ N95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ BC COVID-19 ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੂ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। To do, it seems to me, is support the Prime Minister, to support our political leaders in seeing that actions that don't make sense for Americans and don't make sense for Canadians are not pursued. And so I think we should make those efforts rather than contributing and making the problem worse and going tit for tat. We should work together for a result that will benefit all of us. Part of the reason we have challenges in British Columbia is because there were challenges in Washington State, that COVID-19 doesn't know borders, and we want our American friends to do well. We want their response to COVID-19 to be effective, and it needs to be effective. It's important for us that it be effective. So we need to work together. And so I guess my message today is that we shouldn't respond with retaliation. We should respond with force. But we shouldn't respond with retaliation. We should respond by insisting that we work together, because we are genuinely, as a whole world, in this together. And I think the kind of parochial action such as this, and the amazing work done by the workers at Harmac, for example, is an example of this, is not consistent with what we need to do as a society. I'm very proud of the workers at Harmac, of the healthcare workers of Canada. And I'm also very proud and admiring of the healthcare workers of the United States, whose fate is depicted sometimes on your network and on other networks every day. This is our fight together. We've got what we need to do in British Columbia, but what we need to do is convince our American friends in the first instance that what they've done is, this action is wrong. It's wrong for them and wrong for us. And let's try and move forward together so that we're dealing with this problem. And that's what we're going to do. In the meantime, though, our determination to get adequate masks and adequate PPE for our healthcare workers redoubles and redoubles and redoubles. It's not possible maybe for it to do so even more. People are working 24/7 on this. I'm proud that the Government of Canada has made some progress on that this week, which is very helpful to us. We've been working closely with health ministers across the country on this, and I can tell you that we are not going to stop until we get the tools and the protections that our health workers need. So the response, I don't think, to these actions is to imitate them. The response to these actions is to respond based on the science, based on effectiveness, and based on who we are as Canadians. ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ N95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। If I had a chance to speak to President Trump, I would remind him about Canada's solidarity following 9/11 and in the global fight against terrorism.
We have made very real sacrifices to stand by our American friends and allies. And as a Canadian, I am insulted by the decision announced today to block the export of critically needed medical equipment that we need to fight the pandemic here in this country. And I think it's short-sighted because the United States ultimately is a net importer of this kind of equipment. But it also underscores why we must produce our own critical equipment here at home, because apparently we can't even count on our closest friend and ally to be a supplier. That's why, one of the reasons why we've launched the Bits and Pieces program today, again, calling on our experience in history during the Second World War, when the entire Canadian economy became geared up to support the effort. Suppliers, small and large, all played some role in that. That's why it was called the Bits and Pieces program. We will not respond in the same way that the President of the United States has today. That's very disappointing. And again, I would remind our American friends and neighbors that we've always been there together in important moments in history, and we should be there together at this important moment in history. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है हम लोग करते हैं अगली खबर वाल उधर इस सदी की सब तो भयानक महामारी कोरोना वायरस ने अल्बर्टा विच आज इक्को दिन 107 नवे केस दिते हैं ते सूबे विच कोरोना वायरस नाल 5 होर मौतां हो जाण तो बाद ये आंकड़ा 18 तक पहुंच गया। ये 5 मौतां विच 4 लोग कैलगरी मैकेंजी टाउन सेंटर दे वसनीक सन ते इकल्ले कैलगरी मौतां दी गिनती हुण 11 हो चुकी है ते कुल केस 617 तक पहुंच चुके हैं, जिस कारण लोकां विच कोरोना वायरस दा डर बढ़ता जा रहा है। अल्बर्टा सूबे विच हुण कुल मरीजां दी गिनती वध के 1000 तो टप के 1075 तक पहुंच चुकी है ते इक्को दिन विच 5 मौतां होण तो बाद कुल मौतां 18 हो चुकीਆਂ ने। प्रीमियर जैसन केनी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 671 ਕੇਸ, 7 ਮੌਤਾਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 263 ਕੇਸ ਅਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 57 ਕੇਸ ਅਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ, ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 16 ਕੇਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 62 ਕੇਸ ਅਤੇ 6 ਕੇਸ ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। Since yesterday, we have confirmed 107 new cases of COVID-19 in Alberta. This brings the total number of cases to 1,075. Of these, 196 people have now recovered, which is 22 more than yesterday. We suspect 137 of our total cases may be community transmission, an increase of 29 from yesterday. Sadly, as you heard the Premier mention, I must report 5 additional deaths related to COVID-19, including 4 at the Mackenzie Town Continuing Care Centre in Calgary. There are now 8 deaths related to COVID-19 at this facility. Today's reported deaths also include a woman in her 20s from Edmonton. It is not clear at this time whether she had underlying health conditions. This is a tragic reminder that it is not only the elderly or those with underlying conditions who are at risk. The measures we have in place are to protect all of us. One additional preventive measure that Alberta Health Services is putting in place today is limiting visitors to hospitals. With few exceptions, patients in hospital will no longer be able to have any visitors in person. Please plan to support loved ones in hospital with virtual visits instead. There are many grieving families in our province today, and I extend my sincere condolences to each and every one of them and all the loved ones of those we have lost. We can honor these people by recommitting to physical distancing and staying home whenever possible. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 1600 ਮੌਤਾਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ 15000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80000 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 1600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ 1245 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 3000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 27% ਕੇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। Has correctly pointed out projections and modelling of a brand new viral disease are very inexact. But what is important is that we use them early and quickly to advise us as to the correct measures to take, and that is what has happened in Ontario. I want to turn now to perhaps what might be the most disturbing slide in this deck for those who have the deck to hand, and that is the slide which is on page 13. I think it's important that we all are robustly realistic about the scale of the challenge that we face. And what this slide shows is the projection by Public Health Ontario, which is in line with that of other highly credible modelers, that says that over the full course of this pandemic, which may last for 18 months or even 2 years, because we may have a smaller secondary or tertiary wave, over the full 2-year course of the pandemic, had we done nothing, Ontario may have suffered 100,000 deaths. Thankfully, that is not the position that we are in, because of the very detailed actions that I read out to you before, which have been taken in response to emerging science. We believe that if we do all that we can get a much better end result for the province. ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ JFK ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ 1000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁਆਂਗ ਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਕਮਾ ਜੋਤਾਏ, ਜੈਕਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲੇਰਾ ਸਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Government is going to facilitate a donation of 1,000 ventilators that will come into JFK today. And I want to thank Joe Tsai and Clara Tsai and Jack Ma from Alibaba and the Nets, but I'm not stating a preference, for their donation. That's going to be very helpful, and I want to thank Ambassador Wang very much for his help in making all of this happen, because this is a big deal, and it's going to make a significant difference for us. I love that expression. You go to war with what you have, not what you need, right? We're not at the apex, so we're still in the
stage where we have the luxury, if you will, of gathering as much as we can. So the 1,000 ventilators, and from China, and the 140 from Oregon, and we're still shopping. So we're not yet at the apex. Part of me would like to be at the apex and just let's do it. But there's part of me that says it's good that we're not at the apex because we're not yet ready for the apex either. We're not yet ready for the high point. We're still working on the capacity of the system. The more time we have to improve the capacity of the system. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਲੱਖ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੀ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हुण रुक करते हैं अगली खबर वाल। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ICIG ਮਾਈਕਲ ਐਂਟਕਿੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
लिया जाता है ते जे विद्यार्थी अपना खर्चा नहीं चुक सकते तां ओह अपने देशां नूं वापस जा सकते ने। मॉरिसन दे इस सख्त बयान की कई पासों आलोचना हुई है क्योंकि काम बंद होने कारण विद्यार्थी अपने रहन का खर्चा कट्टण तो असमर्थ हो गए ने ते महंगियां फीसां नाल कई डॉलर खर्च करके आए नौजवान अपने आप नाल मनुखी वितकरा महसूस कर रहे ने। That end. In terms of students, the Immigration Minister acting Immigration Minister, I should say, will have more to say about other visa holders and the arrangements the government is coming to for those, and I'll leave that to him to make those announcements in coming days. People should know, though, in particular for students, all students who come to Australia in their first year have to give a warranty that they are able to support themselves for the first 12 months of their study. That is a requirement of their visa when they come for that first year. And so that is not an unreasonable expectation of the government that students would be able to fulfil the commitment that they gave. Now, these visas and those who are in Australia under various visa arrangements, they're obviously not held here compulsorily. If they're not in a position to be able to support themselves, then there is the alternative for them to return to their home countries. We still have quite a number of people who are here on visitor visas. As much as it's lovely to have visitors to Australia in good times, at times like this, if you're a visitor in this country, it is time, as it has been now for some while, and I know many visitors have, to make your way home. And to ensure that you can receive the supports that are available where they are in your home countries. At this time, Australia must focus on its citizens and its residents to ensure that we can maximise the economic supports that we have. But there are many students who are in Australia. That's why we lifted the hour restrictions on student nurses, for example. Some 20,000 additional student nurses then became available into our health system. That's very important. For those backpackers in Australia who are nurses or doctors or have other critical skills that can really help us during this crisis, then there'll be opportunities for them as well. But our focus and our priority is on supporting Australians and Australian residents with the economic supports that are available. ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਵੇਗਾ। तो उधर विश्व सेहत संगठन ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਸਾਰਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। WHO ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ IMF ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੀ अपील की है। गुटरेस ने चिंता जताई है कि कई देशों में अजे भी गृह युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां हो रही ने। इस कारण कोरोना खिलाफ लड़न लई जो पूरी ताकत है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। To reinforce diplomatic action, help create the conditions for the delivery of life-saving aid, and bring hope to places that are among the most vulnerable to the COVID-19 pandemic. This call was rooted in a fundamental recognition. There should be only one fight in our world today, our shared battle against COVID-19. We know the pandemic is having profound social, economic, and political consequences, including relating to international peace and security. The global ceasefire appeal is resonating across the world. The call has been endorsed by an ever-growing number of member states, 70 so far, regional partners, non-state actors, civil society networks and organizations, and all UN messengers of peace and advocates for the Sustainable Development Goals. Religious leaders, including Pope Francis, have added their moral voice in support of a global ceasefire, as have citizens through grassroots mobilization online. Today, I am releasing an update on the impact of the global ceasefire appeal. A substantial number of parties to conflict have expressed their acceptance for the call. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। BC ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ COVID-19 ਮੌਤਾਂ, ਪਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ। BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ N95 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ। ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।